Hello everyone, welcome back to PS Chem Academy. So in the last video I discussed about the chapter that is haloalkenes and haloarenes. So in this video I am going to explain the second chapter of physical chemistry, that is electrochemistry. So it is most important because it carries total 14 marks. So these 14 marks are divided like this. So you are going to get 2 MCQs and 2 3-mark theory based questions and 2 3 marks numerical problems. So totally it is 14 marks, most important. Clear? Okay. So under that, so in this video I am going to discuss the part A, that is what? The MCQs type of questions. So I have total 30 questions. So these are very important for your examination. So just you have to understand the concept. So definitely you will solve the 2 MCQs from this electrochemistry chapter. So this electrochemistry chapter is very easiest if you understand the concept. Clear? Okay. So the first question is like this. In an electrolytic cell, the flow of electrons from, so they given 4 options. Cathode to anode they given. Cathode to anode through external supply. Cathode to anode through internal supply. The fourth option is anode to cathode through internal supply ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. So to answer this question, you should remember in the electrolytic cell, the flow of electrons, it is transferred. It is flow from anode to cathode if it is externally. So if it is external supply is there, the electrons, the flow of electrons, it is from anode to cathode. This is external, you should remember. Then if it is internally supply is there or internal supply is there, so the flow of electrons is from cathode to anode. So this is the most important thing you should remember. So how to remember? You have to remember AE and CI. So AE ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Anode to cathode externally, cathode to anode internally. AE and CI you should remember. AE and CI. So this is the code word for the flow of electrons in the electrolytic cell. AE andre entry anode to cathode in external supply, cathode to anode in internal supply. So just you have to see the option. So what they given here? Cathode to anode internally. So therefore this is the correct answer. So cathode to anode alla, cathode to anode through external supply alla. Cathode to anode ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟು ಆ್ಯನೋಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, the electrolysis of dilute H2SO4, the gas is liberated at an anode. In the electrolysis of dilute H2SO4, you should remember, so which gas is liberated in the anodic side? Clear? Okay. So we have mainly the two equation for the electrolysis of dilute H2SO4, means the sulfuric acid. So in the anodic side, the first one is like this. The 2H2O will give rise to oxygen plus hydrogen. Clear? So whenever it is dilute H2SO4, you should remember. Clear? So there are two reactions. Sir, ಯಾವುದು reaction na ಯಾವಾಗ use ಮಾಡಬೇಕು? So when they given the dilute H2SO4, you should use this reaction as an anodic reaction. So if they given higher concentration of H2SO4, you should use this reaction. Clear? So the most of the students may confused with this one. You should remember they given the dilute H2SO4. So because of this, I am going to consider the first one. That is 2H2O will gives the O2 plus 4H plus 4 electrons. Therefore, which gas is liberated here? O2. So instead of the given concentrated H2SO4 or higher concentration of H2SO4, so definitely the answer is S2OA2 minus. But here they given dilute H2SO4, therefore the answer is option D, O2. Then the next one is, next question, molar conductivity of an electrolytic solution. This is very most important, the most wanted concept. How this conductivity, molar conductivity, specific conductance is related with a solution. Sorry, it is related with the dilution anta kelbodu, or else they may ask the relation between these molar conductivity and specific conductance with respect to concentration also. Clear? So this is most wanted concept in electrochemistry. So what are they given here? Molar conductivity of electrolytic solution. You should remember
The molar conductivity of electrolytic solution, it is always directly proportional to the dilution. Whenever the dilution increases, molar conductivity is also increased. Why it is? So when the dilution is increases, the free ions is also, the number of free ions is increases, therefore the molar conductivity is also increases. So therefore the correct answer is molar conductivity of electrolytic solution increases with the dilution. So here you have the again the important one for strong electrolyte as well as weak electrolyte. So there is a graph. Again this graph is most important for 2 mark, sorry 2 mark ಅಂತಂದ್ರೆ 3 mark section ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So what they given, strong electrolyte ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, straight line ಬರ್ತದೆ, weak electrolyte ಗೆ like this. Clear? You should remember. So the molar conductivity increases slowly for strong electrolyte. So this is increases steeply. Clear? Okay. Then we go for the next fourth question. The fourth question is like this. The certain half cell reaction, clear, has a very large value of negative reduction potential. This implies that. Again this is most important concept. So idu ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you should have the some knowledge about the reduction potential values. What happens whenever it is having the negative reduction potential? What happens if it is having the positive reduction potential? You should remember. So whenever the negative reduction potential it is, the stronger is the reducing agent. Whenever it is positive reduction potential, the stronger is the oxidizing agent. So ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ that is reducing agent, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ that is oxidizing agent. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, then X can be readily oxidized. Negative ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, strongest reducing agent. So strongest reducing agent ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, X is converted into X minus. So therefore the answer is X minus can be readily reduced. So this is the correct answer. Therefore the correct answer is option number C. X minus can be readily reduced. Then the next one is a very easiest question. When the Daniel cell is in use, what happens? Zn2 plus is reduced ಆಗ್ತದ, oxidize ಆಗ್ತದ. So what it is? So if you see the overall reaction of the Daniel cell, Zn plus Cu2 plus gives rise to Zn2 plus and Cu. So now what happens here? Zn undergo oxidation, copper undergo reduction. So therefore now what is the correct answer? Zn2 plus is reduced to Zn, ಅಲ್ಲ, Zn is oxidized to Zn2 plus, copper is oxidized to copper plus, ಅಲ್ಲ, copper goes on dissolving. So idantu alla. So therefore if you see the reaction, the option B is the correct. Zn is oxidized to Zn2 plus. Then the SI unit of molar conductivity is, so this is a remembering based question. So you should remember some of the SI units. Clear? Okay. So here they ask about the molar conductivity. I wrote some of the terms here. Molar conductivity andre it may be expressed in terms of Simon meter square per mole or Simon centimeters per mole. So here conductivity ಇದೆ, K conductivity, this is kappa ಅಂತ. So this is can be expressed like this, Simon per centimeter or Simon per meter. Conductance ಅಂತಂದ್ರೆ G it is. So this is having the unit, SI unit, Simon. So here they ask about the molar conductivity. Therefore the correct answer is the Simon meter square per mole. ಅಲ್ಲಿ Simon centimeter square per mole ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, that is the correct answer. ಸರ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ, ಎರಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ they may give Simon centimeters per mole or Simon meter square per mole. Okay, so which one of the following is not used in the most common fuel cells? So most common fuel cells ಅಲ್ಲಿ hydrogen gas use ಮಾಡ್ತಾರೆ, methane they use, methanol they use, but acetone they will not be used. So then we go for the next question number 8. So the question number 8 is like this. Again this is most important. They may ask for 1 mark question also. I mean in the 3 mark section ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2+1 ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the amount of charge used to convert 1 mole of Al3 plus to Al.
ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ Al3+ is converted into Al. How it is converted into Al? It gains the 3 electrons. So then it converts into Al. So therefore how many Faradays it requires? It requires the 3 Faradays. 1 Faraday ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 96,500 ಅಥವಾ 487 you have to take. So if you take this much, so you are going to get 2,89,500 coulomb. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು 487 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ at the anode as well as cathodes are respectively. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಮತ್ತು ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaCl ಅಂತ ಕಳಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ Na ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರ್ತದೆ, Cl2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಯಾವಾಗ? ಮಾಲ್ಟನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaCl ಅಂತ ಬಂದರೆ H2 gas is at cathode, Cl gas is at anode. You should remember, molten NaCl ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತು aqueous NaCl ಅಲ್ಲೂ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ Cl2 ಗ್ಯಾಸೇ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಯರ್? ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ, ಅಕ್ವೆಸ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ H2 ಇರ್ತದೆ. AH ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ Mn, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, Mn ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ AH. ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, MnCAHC. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್? ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್? ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯನೋಡಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, Cl2 ಗ್ಯಾಸ್. ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ Na. ನೀವೇನಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದಂತ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಅ B, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಥರೋಲಿ, ವೆದರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಆಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಮಾಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ Na is at cathode. Cathode ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ Cr you should remember, reduction takes place. Anode oxidation takes place. Correct? So you should remember Cr ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ whenever it is reduction, anode it is oxidation. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H+ ಇಲ್ಲ, Cl- ಅಂತೂ ಆ್ಯನೋಡ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲ. H2O ಮತ್ತು H+ ಅಂತೂ ಈ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ವೇಸರು ಕೇಳಿ, ಮಾಲ್ಟನರು ಸರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ Na+ ಇದ್ದಿದ್ದು Na ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. Then the next one, 11th question. In the expression Q is equal to IT, the T stands for? ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನನು ಇರ್ತಾರೆ, ಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. Q is equal to IT. T stands for times. Time in minute, time in second. Again you may confuse. So that is time in second. You should remember. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ Q ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ಚಾರ್ಜು. I ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. Right? So option is B. Correct option is B. Then next question is, an electrochemical cell can behave like an electrolytic cell ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ E cell is less than E external
an electrochemical cell can behave like the electrolytic cell. So therefore option D is the correct. Then very interesting question, the question number 13. The standard electrode potential of a three metals they given XYZ, whatever, irrespective of their names. Minus 1.2 ಕೊಟ್ಟಾರ, plus 1.5, 3 1.2. The reducing power of the metals ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಶುಡ್ ಸಿ, ಲೋವರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ, ಲೋವರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೂರನ್ನ ನೋಡಿರಿ, 1.2 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, 3.2 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.2 ಐತಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಐತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3.1 Z and the next value is 1.2, then the next value is this one Y. So therefore the answer is, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನದು Y ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ 1.5 ವೋಲ್ಟ್. So therefore the answer is what, option number C. Then the next one, the Kohlrausch law is applicable for, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವ್ರು ಬರೀ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನಿ ಹೌ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 15th question, that is standard reduction potential of hydrogen electrode. ಅಂದರೆ SH ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಝೀರೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ in the electrochemical series, indicating highest ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ redox potential ಅಂತಂದ್ರೆ it is in terms of positive only. So therefore the correct answer is strongest oxidizing agent, option D is correct. Then we go for the next question, the cathode in lead acid battery during discharging is, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದರದ್ದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗು ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ lead storage battery. And one more thing you should remember, in anode as well as the cathode the product is same, lead sulfate to lead sulfate. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬರೀ ಲೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ lead oxide ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇನ್ lead acid battery during discharging is, this is discharge. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ lead. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ PbO2. ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್, Pb. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್. ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ in the cell. So those are called as the inert electrode.
ಸೊ ಈಗ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್. Clear? So these are not participate in the chemical reaction, but these are acts only as a source or sink for the electrons and the. Clear? So therefore the correct answer is what it is, the option A, gold electrode. Or the platinum or what it is, gold electrode, or two examples for inert electrode. Nenpitkold. So then the next one, the standard electrode refers to the electrode potential of. ಇದನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ 1 mole per liter solution of its ion. Sorry, midterm example, mostly midterm exam ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ 1 mole per liter solution of its ion. So therefore the correct answer is A. What is correct about H2O2 fuel cell? ಈಗ H2O2 fuel cell, it is most wanted question for 3 mark. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು, ವರ್ಕಿಂಗು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ್ಯನೋಡು, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, platinum or palladium is used as a catalyst. First one, no? Acidic conditions are maintained, water is electrolyzed, platinum or palladium used as the electrode. So ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಮತ್ತು ಪೆಲಾಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಟ್ಲಿಸ್ಟ್ನ? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ SI ಯೂನಿಟ್. ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ Simon meter, Simon per meter, ohm per meter, Simon per meter square ಇದೆ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ Simon per meter. ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಪ್ಪ ಕೆ ಇಂದ. ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ G, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಪ್ಪ. G ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ 22nd question. The standard electrode potential of the zinc electrode is minus 0.76 volt and that of the silver electrode is this much. If the two electrodes are coupled, what is the EMF ಅಂತ ಕೇಳಿ. EMF ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, E left minus E right minus E left ಅಂತ. 0.8 minus of minus 0.76 volt ಅಂತಂದರೆ, so you are going to get 1.56 volt. Therefore the third option is correct. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದ H2O2 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, if you practice, you definitely remember the cathodic as well as anodic equation. ಹೌದಾ? ಸೊ O2 plus 2H2O plus 4 electrons 4OH ಆಗ್ತದೆ. 2H2O 4OH electrons ಅಂದರೆ 4H2O 4 electrons. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, CR. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಿದು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯನೋಡು ಕ್ಯಾಥೋಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಮಾಲ್ಟನ್ NaCl ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, NaCl ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? Na+Cl- ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Na+ ಮತ್ತು Cl- ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಫ್ರೀ ಅಯಾನ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25th. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮೌಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡು. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಓಕೆ, ದ 3 Faradays of electricity is passed molten Al2O3, aqueous solution of copper sulfate and molten NaCl.
the amount of aluminum, copper and sodium deposited at the cathode will be in the ratio ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ 3 Faradays ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ 3 Faradays ದೇ ಗಿವನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ Al2O3 CuSO4 NaCl ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಕಾಪರ್, ಸೋಡಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರಷ್ಟೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ Al2O3 ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Al3+. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಈಗ Al3+ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಇದು Al3+, ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ದಿ 3 electrons ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು, 3 Faradays ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ 1 mole ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು Al. ಹೌದಾ, 1 ಮೋಲಿಗೆ 3 electrons ಅಂದರೆ 3 Faradays ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವ್ 3 Faradays. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 Faradays, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 Faradays. ಸೊ 3 Faradayಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, 1 mole ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 mole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, Cu2+ ಮತ್ತು SO4 2-. ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ, Cu2+ ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ Cu2+ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ದಿ 2 electrons ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 1 mole. ಹೌದಾ, ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ 1 mole ಆಗೋಕ್ಕೆ 2 Faradays ಬೇಕು. 1 mole ಆಗೋಕ್ಕೆ 1 mole ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂದರೆ 2 Faradays. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, 3 Farad ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಆಕೈತೆ ನಮಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2f ಇಂಟು x ಡಿವೈಡೆಡ್ 3f. x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂದ್ರೆ 3/2 f ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ 3/2 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, 0.5 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಕಾಪರ್ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಬಂತು, 1.5 mole ಬಂತು. ಇದು 1 mole ಬಂತು, ಇದು 1.5 mole ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, NaCl. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. NaClನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Na+ ಮತ್ತು Cl- ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, Na+ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 electrons ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ Na ಬರ್ತದೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು, 1 ಮೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 1 Faraday ಬಂತು. ಈಗ ಅವ್ರು 3 Faradayಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಹೌದಲ್ಲ, 3 moles ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 1 Faraday 1 mole ಅಂದರೆ 3 Faradayಗೆ 3 moles. ಅಂದರೆ ಇದು 1 mole ಬಂತು, ಇದು 1.5 mole ಬಂತು, ಇದು 3 mole ಬಂತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥವು 100 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ how much electricity in terms of Faraday is required to reduce 1 mole of Cr2O7 2- to Cr3+ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Cr2O7 2- to Cr3+ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಈ ಥರದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 2 × x ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಅಂದರೆ 2x - 14 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, +6. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Cr6+ ಏನಾಯಿತು, Cr3+ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ, 3 electrons ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ 3 Faradays ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ Faradays they will require. So therefore the correct option is the 3 Faradays. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 2 Faraday ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is 1 Faraday, this is 1/2 Faraday. Clear? Okay, very simple. Then the next one is question number 27 it is.
ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಓದಿದರೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಪೋಲೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು H2O2 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ? ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ, ವಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಯೂಸ್. ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Next 28th question. An example for secondary cell is Lagrange cell, Daniell cell, mercury cell, nickel cadmium cell. So secondary battery ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ which can be recharged, reused. Primary ಅಂತಂದರೆ which cannot be recharged. So once it is used ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3 ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು Lagrange cell, another one is mercury cell, another one is Daniell cell. Secondary battery, there are two types. One is lead storage battery, another one is nickel cadmium battery. So therefore the example is the option D is the correct. Nickel cadmium cell is an example for secondary battery. Which one of the following of the magnitude of conductivity of an electrolytic solution does not depends? This conductivity depends upon the concentration of the electrolyte. Temperature ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ this is pressure. Then next one is the 29th question. The electrolyte used in the lead storage battery is, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಥವಾ ರಿಮೆಂಬರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 38% H2SO4ನ ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ H2O2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ. So what happened here? What they ask, which of the following cells can convert chemical energy of H2O2 directly into electrical energy? ಹೌದಾ? ಸೊ H2O2 ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ energy of combustion of fuel cells like hydrogen, methane and methanol etc. directly into energy. So those are called as what? Fuel cell. Clear? Okay. So actually ಅವರು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ H2O2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ directly into electrical energy. These are called as the fuels. Therefore the answer is option number C. Clear? Okay. So this completes the MCQs of electrochemistry. So you have to remember, so ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟಫ್. ಸೊ ನೀವು ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲವೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.